Hurumende yedu iri pamusoro hapo, pamusoro peimwe misoro. Hurumende yedu iri pamusoro hapo, pamusoro peimwe misoro. Vachidzikisa geja, geja rebudiriro. Vachidzikisa geja, geja rebudiriro. The government of Zimbabwe in October 2020 launched the National Development Strategy 1 with its implementation commencing in 2021. One of the targets under the NDS1 is to expand irrigation development and water harvesting for enhancing agriculture production and productivity, targeting over 350,000 hectares. It is under this program that the Mushandike Irrigation Scheme was established. The progress that we have seen in this project from the beneficiaries themselves, who are actually the resettled people. We are told that is supposed to benefit 565 households, and the beneficiaries, they've expressed that they are very grateful to the government for the rehabilitation which was done. We are told that prior to rehabilitation, the project or the irrigation itself, it had become a desert. Indonzi Mukarati Kalisto, ndiri Agricultural Extension Supervisor munoma Mushandike Irrigation Scheme. Mushandike Irrigation Scheme, scheme hombe ine 847 hectares, ine 13 villages. Uye tine varimisi vanokwana kuita 6. On average murimisi mumwe chete anenge ane varimi vanokwana kuita 94. Each village you find kuti mune ma-committees arimo anorana at village level. Then tine umbrella committee inoona nezvemushandike irrigation scheme yese. Tinorima mbeu dzakaita fanike wheat, fanike winter season ino tine wheat, tine sugar beans dzawo kuharvestiwa iko zvinezvi. Then musama tinenge tine summer maize, tine na paprika, tine na chili dzichirimwa nguva iyoyo, tine tobacco futi inenge ichirimwa nguva iyoyo. Saka ndo macrops atinenge tichifamba nawo. Secretary for Presidential Affairs and Monitoring Implementation of Government Programs, Ms. Fananai Madambu, visited Mushandike Irrigation, touring the scheme. Touring with the Secretary were government officials, agri-tax officers, Zinwa, ADA, the scheme farmers, and the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water, Climate and Rural Development officials. The agri-tax officers and the engineers from the Irrigation Department guided the Secretary through the scheme. This is our main intake structure. It is a sliding gate to regulate water. So each of these villages need this setup? Yeah, this is the common setup. In some instances, we upgraded canals from smaller canals to bigger canals to enable to relay more. Those improvements, are we seeing improvements in production? Almost 3 kilometers long. That's not sugar complete. Mvura, production, kwewo upenyu hwevanhu vacho. Upenyu hwakawedzera zvakanyanyisa zvekuti unenge uchibva any chance chaikwanisa kusvika muvhillage. Zvinongotaura zvega. For how long have you been here? Ndaenda 13 years. Or 13 years is long enough. Kuti munoona kuti aiwa pane change pakurarama kwevanhu handizvo, ende vanhu vacho vachiappreciate. Vari kuappreciate iye zvino, for example, due to perennial challenges emvura from the main source, kunokwa kunyanya kuwana mvura. So mafarmers mazhinji ari muirrigation takazotanga vakubenefita vakurima zvakanaka. Majority, I can still remember almost more than 10 people vakasinga maboreholes instead. Pamastenga avo. Okay. Vakamisha kutinza vana zvikoro. Hurumende yedu iri pamusoro hapo, pamusoro peimwe misoro. Hurumende yedu iri pamusoro hapo, pamusoro peimwe misoro.
ndakamira ndoinonzi block A. Tina mablock matatu. Block A panapa. Block B iri kuteera. Block C 1.7 kilometers kumchetoko. Saka kunoku ku block A dok newiti yedu ine 16.5 hectares. Ndoya takatanga kudzvara iri self. Saka iri wheat ramuri kuona ndorakadzvarwa 25 April. Chidzoka kumashure ramuri kuona dikiro ndorakadzvarwa 25 April tichienda kumberi. Block B atina yeruko ine sugar beans dzakuti harvestwa. Ine 16.5 futi block B. Block C ine 16.5 futi. All in all tine 49.5 hectares kunoku ku village 23. Saka apa involvement yenyu mimi as the agricultural extension officer muri kupinda papi mastages acho? Mastages atiri kupinda asi ndeyekupinda zvose kana crop yauya yanzi yatova apa yatiri kudzvara ipapo because isu kunotineta tinoti cropping program. Saka kana nguva yerose iri nguva yewinter wheat kudai tototanga kutodzidza kuti tinogara tivati chero nguva tiva tinoti vakamborima wheat vanoziva mwana wanokangamwa atimuona nyangwe mwana wakagara naye kumba nongoti usakwata unoziva kuti ukasaramba uchimudza kuti usakwata hazvibvumidzwi. Saka chero nguva tinototi kana nguva yewheat yauya kudai tototanga kudzidzisana kuyeuchidzana kubva paland prep zvose zvinodiwa fertilizer application maherbicides mapesticides zvose totaura navo tochizouya kumunda kudai. Unozvasikati memo kuti muone mvura kudai kuti yakasvinga kana sezvo zviri padigwa. Pakaipa asi zvanaka. Panapa ndo village 15 kana block 15 takaitawo ma-rehabilitation works kubva pano pa-night storage ranga rava nemiti mukati umama tova nemiti nemasiuta mavhu kotiwo ma-waterweeds saka manga makazara zvokuti vanga vangotocreata kapathi yokuti mvura yangoita seichierera nechikova kuti inobuda night storage temura vavasina water storage capacity kuchengeta mvura overnight saka pakuroteta kwavo mvura yaishota nokuti usiku mvura inovata ichipinda vozoishandisa jurumupeti. Saka controla mawidzi munoita seya? Mafarmers anouya nguva nenguva vachitema zvibukirwa zvemiti zvinenge zvakasaririra hazvo shoma shoma nokukliya uyezve vari kushandisa maherbicides kubundo rimwe renge rozoya kuramba richinetsa fanike kuside that other side raiva netype yewheat yaivawo futi mukatu. So rehabilitation yamakaita panapa ndeyekukliya then this heating irita line nokuti papa neproblem yesipage mvura yakawanda yaizosipa ichinobudikira kuminda iri just downstream saka zvaita kuti minda yese iri pasafu. To monitor the Mushandike irrigation scheme, various management committees were formed. The chairman of one umbrella scheme committee, Denere Busumani, expressed how the rehabilitation of the night storage in canals had facilitated the progress of the Mushandike irrigation scheme. The night storage in plastic is the information one will take no 7 years which is quite a long period. Makanals yedu akaitwa nenzira yakanaka ndiyo delivery canal kana secondary canal iyi ndiyo inonopapo souti vachiwana mvura zvakanaka. Pama tertiaries kureva tinodiriza nawawo mari yedu yanga yoita seshoma takatora mari yakawanda tichiisa paplastic saka variation iyoyo yakaiafecta saka pama-tertiary canals mamwe aipechiwa mamwe achigadzirwawo asi zvose we are very thankful. Muona zviri chibatsira. Hurumende yedu iri pamusoro apo, pamusoro peimwe misoro. Hurumende yedu iri pamusoro apo.
Mushandike irrigation scheme is indeed a key strategy for overcoming the natural constraints of inadequate and unreliable rainfall in the dry areas of Zimbabwe. This has restricted the potential for the development of agriculture on which the livelihoods of most people in communal and resettlement areas depend. Chairman of the Mushandike irrigation scheme, Village 15 Shadrack Mapingere, and Ellen Mutwene, also a beneficiary of the scheme, expressed how the irrigation scheme had become a life changer in their lives. Shadrack Mapingere and the chairman of Village 15 Mushandike. Basa iri ratibatsira zvikuru. Takauya 88 munomu. Zvoratidza kuti upenyu hwedu hwasimudzika. Tanga tine nhamo yaitinetsa chibva pagororo kwatakabva kumusha kwedu. Asi zvino zvoratidza kuti mbwe dzedu dzachengeteka zvakanaka chaizvo. Zvasiyana nevamwe vakatoramba kuuya kuno kwatakanzi negovernment indai kuminda mundorima mundichidiridzira. Vamwe vakaramba asi vakuzochema nokuti time yagoyewa nhaka yakatodarika. Saka isusu zvinototipa kuti takateererawo kutaurwa kwazvaita kuti muchandogara paigara varungu muchiitawo basa raiita varungu. Saka toona kuti izvi zvinotava kudyawo chingwa. Hatitengi chingwa mudzimba dzedu, kungobheka vana mai vachibika tichidya. Saka izvezvo zvatibatsira zvikuru. Titendazve negovernment yakatigadzirira makanals edu akanga achivhinza zvokuratidza kuti anga asingachikwanisiki kudi kusvitsa mvura kuminda nenguva zhinji yairasika. Saka iko zvino mvura yese yatiri kuvhura yava kusvika pabasa chairo kuratidza kuti tava kundodiridza nemvura yese isingarasiki. Nedhamu redu ratakagadzirigwa raivhinza kuita semugomo wakafa. Asi iko zvino zvoratidza kuti mvura yese yakuchengeteka zvakanaka ichibuda ichinda kuminda. Saka mafarmers vari kutenda zvikuru negovernment yababa vaMunangagwa kuti vakatiitira zvakanaka nokuti zvinhu zvedu zvava kufamba zvakanaka. Ini ndinoitwa Ellen Mutwene, ndinorima ndiri mu15. Maprojects tine maprojects akasiyana siyana. Tinokwanisa kurima beans, tinorima chibagwe, tinorima wheat. Saka izvi zvinotibatsira kuti chikafu chedu chinenge chakakwana. Plus tinokwanisa kutengesa zvinhu zvedu tichiwana maschool fees evana, tichitengera vana vedu zvakasiyana siyana zvokuti vadi vakwanise kurarama mune zvakanaka. Hurumende yedu iri pamusoro apo, pamusoro peimwe misoro. Hurumende yedu iri pamusoro apo, pamusoro peimwe misoro. Vachidzikisa geja, geja rebudiriro. Vachidzikisa geja, geja rebudiriro. Justice Musalaito in the Department of Irrigation Development. As a department, we have assisted farmers through the smallholder irrigation revitalization program to rehabilitate or to improve their irrigation facilities so as to minimize water losses as well as to have them more sustainable than they were. We have actually done interventions at Mushandike to improve the water conveyance system or efficiency to such an extent that we now have more water available to irrigators from the same source, but actually we have minimized on conveyance losses. The government delegates and stakeholders of the scheme proceeded to Buka Shopping Center, where the Secretary for Presidential Affairs and Monitoring Implementation of Government Programs, Ms. Fananai Madambu, gave a speech on behalf of Dr. Joram Gumbo, Minister for Presidential Affairs and Monitoring Implementation of Government Programs. I welcome the rehabilitation of Mushandike irrigation scheme, which is meant to guarantee food security for the local community through increased crop and livestock production. The irrigation scheme was constructed in 1989 and it encountered challenges in recent years. The resuscitation of the scheme resonates well with the country's National Development Strategy 1, which prioritizes irrigation development and water harvesting for enhancing agricultural production and productivity, targeting over 350,000
hectares. I have been informed that approximately 565 households are benefiting directly from this irrigation scheme. Our future irrigation development methodologies will embrace whole value chain approach, which includes production, access to markets, and the entire range of other extension services and access to agriculture inputs. Ladies and gentlemen, I'm informed that the shortage of water at this scheme has been largely attributed to obsolete infrastructure which was no longer fit for purpose. I'm happy that efforts are being made to address these challenges through canal and storage dam rehabilitation, replacement and repair of hydraulic structures. The developments that we have witnessed during the tour are indeed encouraging. I've also been informed that the farmers here are growing a variety of crops like maize, green mealies, mostly wheat, sugar beans, tomatoes, chilies, cabbages, and mixed vegetables. The expectation is that the scheme should graduate from being a source of nutrition to local households to an income-generating project. I'm therefore pleased to note that the farmers have been linked to GMB, canes, and other local markets in order to sell their produce. I have no doubt that these linkages will enable smallholder farmers to contribute significantly to agricultural production. Hurumende yedu iri pamusoro hapo, pamusoro peimwe misoro. Hurumende yedu iri pamusoro hapo, pamusoro peimwe misoro. Vachidzikisa geja, geja rebudiriro. Vachidzikisa geja, geja rebudiriro. One of the scheme beneficiaries gathered at the event, chili farmer Misai Gumbo, was over the moon with what she had accomplished in farming chili as part of the irrigation scheme. Ndinonzi Misai Gumbo. Ndinorima ndiri mu village 23 Mushandike irrigation scheme. Mu village medu tinorima chibage, wheat, beans nechili. Ini ndiri murimi wechili. Chili takaisima gore yapera muna November. Tikahavhesta muna March ndakawana mari inoita 200. April ndikawana mari inoita 300. May uno ndiri kutarisira mari inofana 400. Saka kurima kwedu kwechili kunotipa mari yakawanda. Uye tinotarisa kubhadhara vanhu vechikoro. Panguva ndandisati ndarima chili, vana vangu vaidzingwa chikoro. Asi pandakangotanga kujoina kurima chili, vana vangu vese vaenda kuchikoro kusvika nanhasi uno. Hurumende yedu iri pamusoro hapo, pamusoro peimwe misoro. Hurumende yedu iri pamusoro hapo, pamusoro peimwe misoro. Vachidzikisa geja, geja rebudiriro. After the speeches, the crew visited village 23, home to two successful farmers in the Mushandike irrigation scheme, Farai Munyanyiri and Haruperi Nema. The two farmers had their livelihoods enhanced due to the reliable crop output from the irrigation scheme. Starangu ndonzi Haruperi Nema. Ndorima zvine punduso yapamusoro. Hakuna vanhu rume vanondikurira pakurima. Ndakarima chibage, ndikatenga motokari yangu iyo yemuona weshiyo. Ndikarima ndikapinza vana kuchikoro chose vakapedza kuenda kumayunivhesiti. Nemhaka yekurima muskimu. Ndorima wheat, ndorima beans, ndorima chili, paprika. No 45 ndiye torima. Takamborima imwe gore rapera, nhasi ndatorima futi imwe. Ndiye zvimwe zvinhu zvamuchaona zviri mukati umu, vandotenga nazvo. Takarima ku irrigation
saka takatotanga kuti dzora iko zvino hazisati dzapera kudzukwa dzakawanda zvikuru ndogona kutowana tani yangu parinowabhinzi itanoona zvimwe zvinhu zvandakatenga nenowabhinzi iyi ndo zvimwe zvirimwa zvatiri kuita izvi zvakabudisa izvi kurima irrigation ndakatenga namatomatisi firiji kurima uku hapana vachitapotwa nehurumende ndisapotwa nehurumende imwe spray inenenge yayo netoilet yayo tambo zviripo ndinotenga mbeu yoga yoga ndotenga chinhu mafiriji mibhedha zviri zvose zvirimwa zvose zvandika ndinotenga nekuridza neskimu iko zvino yava nemvura yakanaka nekuti makanara akagadzirwa paimbonetsa mvura stereki pangogadzirwa makanawo skimu yakabva yaita zvakanaka saka mvura yongofamba zvakanaka tongoona zvirimwa zvedu zvakanaka tichibudisa mbeu dzedu zvakanaka tichikuta gore pamusoro. Inini ndinonzi vamunyanyiri kana kuti farai munyanyiri in full. Ndinorima ndiri mu irrigation yeMushandike mu village 23. Ndakava muno kubva 1993 kusvika zvino. Ndakava murimi akashanda zvakanaka tichirima mu irrigation medu. Takakwanisawo kurima tichibudirira pane zvatairima. Tiri kutobudirira ndokusaka mitano yakadai kuzara tikapota kuseri kuti vane bhinzi dziriko zvirikutofamba zvichitoinda. Saka pane zvinhu zvizhinji zviri kutoitika paprogram yakauya neadha yendiya munoti chivhite acceleration munoti chigozhazha tisu tiri kuwedzera kutogonesewa zvimwe zvatisingagoni tichienda mberi tichiwana murutsigiro. Vana chibvi mission vanotizi vanoda kudzidza taingorima tichionobhadharira vana mafizi nebhinzi. Murimisi ari kuva achibetsera noruzivo saka haungakwisi tinonzi vana isu tisu tivaya vanonzi kuvudzi vanokuita zvatatoudziwa totoita ipapo. Ndakaenda Joni gwedo guru ndikanotenga firiji asi twazi firiji dzava nechinhu zvaro asi changokonekisa ifiriji nyowani chatongosvika tinoti tapedza kutengesa bhinzi dzedu tonokweva midziyo iyi ukada kuuya kushawa unogona kuuya uno ndo zvinongokonzerwa nokuti so utogeza zvako urimo. Hurumende yedu iri pamusoro apo, pamusoro peimwe misoro, atidzikisa geja rabudiriro, atidzikisa geja. Hurumende iri pamusoro apo, pamusoro peimwe misoro, hurumende iri pamusoro apo, pamusoro peimwe misoro. Indeed, the government of Zimbabwe's efforts to develop irrigation is bearing fruits. The Mushandike irrigation scheme is one of the many government-oriented irrigation schemes which is increasing crop yield and inherently reducing poverty. It has increased food security and improved livelihoods outcomes of beneficiaries.